It's me again, Alona, your nurse educator and lactation consultant. So today, it's a continuation sa kasagutan ng mga tanong o reaction to your comments, messages. Ito yung tatapusin natin ngayon, kung matatapos natin, okay? So, I went back to my messages again at my mga messages na naman ako nagtatanong. Okay, this one is a question from one of my subscribers about what is the right amount to feed the baby from 1 month to 3 months, okay? So this is a newborn. This is a newborn na tanong dahil may mga confusions na nangyayari ngayon. Okay. Minsan, ang mga healthcare providers, either the nurses or some doctors or midwives, sasabihin sa inyo, you breastfeed your baby every 3 hours for 30 meals, for 60 meals, for 120 meals. Or there was some moms na nagsabi sa akin na you breastfeed your baby every 4 hours, then the baby is always hungry, na hindi matiis ni mom, instead of breastfeeding exclusively, nag-supplement tuloy dahil ang alam ni mom na si baby kulang na kulang yung dinidede ni baby, kaya gutom na gutom every time after breastfeeding, mga 4 hours gutom na naman. So para ma-clear, para maliwanagan kayo sa mga confusions ng iba't ibang healthcare providers who have no breastfeeding and lactation consulting knowledge, na kunti lang talaga kalimitan kasi sa mga healthcare providers sa atin, especially sa mga nurses, kulang na kulang talaga tayo sa training when it comes to lactation consulting. Okay? May mga training sila, mga basic lang, na hindi talaga deep inside, na nagdidig deeper sila about what is really the right way when you're breastfeeding or when you're bottle feeding, or kung yung amount, what's the right amount. So, kaya ako ginagawa itong video na to para madagdagan yung kaalaman ninyo, lalo na sa mga healthcare providers, and hopefully they're watching this. So, what's the right amount for babies who's the age of 1 month to 3 months? Okay. First, never look at the clock when you're breastfeeding. Huwag yung tingnan yung orasan. Yun ang mali. Pag ako'y nag-advise sa mga sa aming breastfeeding clinic, I never say the time. Okay. Na ganitong gawin mo, the time that you read in books, the time that you read mga internet, yun lang yung mga estimation. Yun lang yung approximately ganun ang interval. Maybe every 2 hours, maybe every 3 hours. If you're breastfeeding, at sasabihin ng healthcare provider mo na breastfeed every 4 hours, you are breastfeeding. Ang breast milk natin, when the baby is breastfeeding for 30 minutes sa'yo, 30 minutes feeding is almost the best time frame when you are breastfeeding the baby, as long as marami kang gatas, effective yung latch ni baby, at effective yung sucking ni baby. So yung about 30 minutes, sa mga maliliit na baby, it may take 45 minutes na maliliit pa sila what you're breastfeeding there. So yung time na yun na nag-breastfeed si baby, let's say for 30 minutes, after an hour, baka gutom na naman si baby. Yan ang hindi naiintindihan ng mga healthcare provider iba at mga nanay, na bakit si baby gutom? After an hour, gutom na naman. Kasi mga nanay, ang ating breast milk nagda-digest within 30 to 45 minutes. Bilis po, mabilis mag-digest ang ating breast milk. Tunaw na yun. Diretso na yun sa ihi, na-absorb na yun sa katawan. Wala nang laman ng tiyan after 45 minutes. Kaya gutom na naman si baby. The only way na ma-extend yung pagkabusog ni baby na hindi magugutom ng medyo 2 hours ay kung marami kayong fat sa milk nyo. At saan yung fat na yun? Yung fat ng milk nyo na yun ay doon yun sa pinaka-last minutes ng breastfeeding nyo. Doon yun sa pinaka-deeper ng breast ninyo. So yung mga, let's say nagbe-breastfeed ka ng 30 minutes, yung maybe 15 minutes mong breastfeeding, medyo malabnaw pa yung gatas mo. It's not as fattier.
Pero pagdating ng mga 25 minutes, 30 minutes, doon na yung mga pinaka-fat ng milk mo. Kaya I've always advised this sa mga pasyente ko. You need to make sure na si baby natapos ng feeding. You need to let the baby finish the feeding. Dahil pag hindi na-finish ni baby yung isang breast na yun, switch ka ng switch, hindi nakukuha lahat ni baby yung fat ng milk mo. Although by the end of the day, na nakukuha din yun ni baby lahat by the end of the day. But if you can do it every feeding na makukuha talaga ni baby yung mga fat milk mo, that's the best way na medyo ma-extend yung pagkabusog ni baby at aabot si baby ng mga siguro 2 hours hindi pa gutom. So makapagpahinga ka. Now, ang problema, dahil sa kulang tayo sa nutrition, tayong mga nanay, minsan hindi healthy yung diet natin, payat din tayo, kulang tayo sa calories, kaya naapektuhan din yung milk supply natin. May mga milk tayo na hindi masyadong maraming fat, kaya may mga babies na hindi talaga nagigain ng weight ng mabilis. Mabagal silang nag-weight gain dahil ang fat lang ng milk mo, ang nagkakapagpabilis on how this baby will gain more weight. Now, the right amount, again, depende sa size ng baby, sa edad ni baby. Sa mga newborn, kalimitan talaga, ang mga newborn, let's say for the first 1 day to 3 days, mga 15 meals. Then, mga 5 days, aabot siguro ng 25 meals. Pag mga 2 weeks na yan, naabutan ng mga 30 meals, and then so on and so forth. Depende talaga sa size ng baby at sa appetite ng baby. Okay? Kaya, always remember, if you haven't watched my video about feeding cues, ibig sabihin, paano mo malaman na si baby is busog? Na hindi tinuturo ng mga doctors dyan o mga other healthcare providers. Observe your baby's facial expression pag nagbe-breastfeed ka. Pag yung baby hindi busog, nakikita niyo yung kunot ng noo ni baby at nakaganon. Yung parang stress ba ang mukha? Stress ba yung mukha ko? Parang bang stress yung mukha na ko ganun. Tapos nakaganon, ito fist, close, nakatight. Yun ibig sabihin na gutom pa ang baby mo. Pero pag ang baby mo, relax ang mukha. After you breastfeed, yung minsan parang medyo relax ang mukha, ng amo ng mukha, tapos ito'y open. So again, close is gutom. Open is busog. Watch this finger pag nagbe-breastfeed kayo or kaya bottle feed, okay? This fist is like this pag gutom ang baby. Then it slowly open, mga 15 minutes. Slowly open. And then busog. And then babagsak na lang yan kasi tulog na, busog na. Yun po ang sign na si baby is busog. Huwag po kayong umaasa lagi sa clock, sa time. Your baby is the time. Your baby is the boss. Your baby's sign and cue signs, yun ang i-monitor nyo. Sa mga healthcare providers ngayon, if you're watching this, you need to make sure na iwasan yung banggitin yung mga per hour, per meal, for whatever. Okay? Bigyan nyo ng nanay ng tamang information dahil nako-confuse lang ang nanay when they come home thinking na hindi satisfied ang baby nila sa breast milk nila kaya nag-supplement sila. They ended up buying formula dahil sabi ni tatay, ayaw ni tatay na umiyak ng baby kaya bumili tuloy ng formula, nagmi-mix feeding tuloy na hindi naintindihan ng nanay na every 45 minutes gutom ang baby pag nag-breastfeed ka. Because again, our breast milk digests within 45 minutes. The formula will digest within an hour and a half, even up to 2 hours. Kaya ang sabi ng iba, pag formula feeding ka, ang behave ng baby mo dahil tulog lang ng tulog up to 4 hours. Of course, ganon katagal ma-digest ang formula. Kaya laging constipated ang baby, ang baho ng output ni baby. So, again, hindi ko din discriminate yung mga nanay na nagbe-breastfeed or nagpo-formula feeding, na nagmi-mix feeding, okay?
There's a reason kung bakit kayo nagmi-mix feeding. And saludo ako sa inyo for taking care of your baby. Just be very careful kung nagmi-mix feeding kayo dahil thinking ninyo hindi satisfied si baby sa milk nyo. Again, hopefully, dito sa information na nakuha nyo ngayon, naiintindihan nyo kung bakit hindi satisfied si baby after an hour. Gutom again eh. So what you gonna do para medyo matagalan yung pagkabusog ni baby? Alam niyo na fat ng milk niyo, no? So when you're breastfeeding, mga nanay, at si baby medyo mabagal. So what you can do is massage your breast, go deep, okay? So you go deep, massage your breast. So si baby nagsasak, nagbe-breastfeed. Massage ka rin. Every time you massage yung breast mo sa side mo, dumadami at dumadami yung fat ng milk na nakukuha ni baby. So, again, when there is more fat of your milk, mas mahaba yung pagkabusog ni baby at hindi umiiyak lagi every hour. Note, sa gabi, mas maraming fat ang milk natin dahil marami tayong prolactin hormone that's very abundant during the night time. Kaya importante talaga sa mga babies, especially younger babies, na mag-breastfeed talaga during the night para mag-gain sila ng weight at hindi mag-dry out yung milk mo pag laging na-stimulate yung prolactin hormone natin. So, yun ang pinaka-importanting dapat natin gawin. Sa mga nanay na nako-confuse ngayon, the right amount, please, do not look at the clock, okay? Kahit sabihin yun ang sabi ng healthcare provider ko, look at your baby. Kalimitan kasi, hindi na natin napapansin yung behavior ni baby natin because we have so many distractions. Ang dami natin ginagawa sa bahay or you're just too busy with your gadgets. Yun mga nanay, yun din ang pinaka-importante. Pag nabe-breastfeed kayo, take away your gadget with you. Kasi nadidistract kayo. Instead na you are looking at your baby, you're communicating with your baby while breastfeeding, nadidistract kayo sa gadget, no? Because you know what? When you're doing eye contact when you're breastfeeding sa baby mo, the baby will breastfeed more, na create yung strong bond nyo. Pero kung busy kayo sa gadget nyo, busy kayong nanonood ng teleserya, na hindi nyo napapansin yung anak nyo, na yung latch pala ay mababaw na, o yung baby nyo nakatingin sa inyo, pero ikaw hindi nakatingin. So you miss that. Yun ang mahirap ngayon kasi we have so many distractions when you're breastfeeding. Hindi mo na namamalaya na, nag-open na pala yung kamay ni baby. You know what I mean? So those simple little things is really needed when it comes to bonding with your baby, get to know your baby, monitoring your baby. Avoid distraction. Kasi habit na natin na pag nakarelax tayo, cellphone ka agad. Or focus on breastfeeding. 20-30 minutes lang naman. Pagbigyan nyo si baby para magkapag-bond kayo. You can see eye to eye. Again, eye contact. You and your baby when you're breastfeeding will help the baby to breastfeed more weight, gain more weight, increase your milk supply, and increase bonding relationship with mom and baby. So I hope marami kayong natutunan sa akin ngayon na hindi nyo natutunan sa iba yung mga healthcare providers, okay? So I will expect you na i-share nyo itong video na to. Dahil alam kong ako lang ang nagsasabi ng ganito, although maraming gumagaya sa akin. So, thanks for watching. 2 to 3 days may videos kayo, okay? Share this video, do your comments, like this video, and I'll see you more videos to come. Bye for now.